Hello everyone and welcome back to the channel. It's Martina from Argentina from the Serenade of the Seas, and today I wanted to share a little bit of the view with you. And today's video I'm just going to do a recap since we started a new year about the cruising industry, Royal Caribbean in particular, the fleet, the crew and the return process. And for my Spanish speaking friends, I'm going to repeat the main information in Spanish at the end, so just check the bar for the main points of the video, ¿ok? Para los que siguen el canal que hablan español, voy a repetir toda la información clave al final en castellano también. Okay guys, let's go through the most asked questions. Martina, do you have guests on board right now? And the answer is no guys, especially here on the Serenade of the Seas. I will tell you why I say especially later. But no, we are not having guests right now or any time soon in the coming months. Remember, the only ship with guests right now is the Quantum of the Seas over by Singapore. And who is on board is the second most asked question. Well guys, is the minimum money that is needed to keep the ship running, to keep those workers fed, entertained, and well, the facilities clean. So of course that includes the marine team, the engineering team, housekeeping, facilities cleaning, basic crew from the mess, cook, one person from financial, one person from HR, and I am the only person from entertainment. Third most asked question, Martina, who is gonna be called first? As I told you guys, when guests are on board, everyone is needed because when we go back to normal operation, everything that has been normal on cruise ships will continue to be. Perhaps in the beginning with reduced capacity, so of course reduced number of crew members, but all positions will be back. You can see now on the Quantum of the Seas, you have even the dancers and the singers playing on theater. And last month, the executive committee reminded us that it doesn't matter if you've been home for a year or even more, you don't need to go through an interview again. There's going to be surveys to check who is still an active employee, so you will be eligible for another contract as soon as we are back. So don't worry about that, and remember the company has encouraged all workers to look for temporary jobs while on land, so don't worry about that either guys. So a little bit of our recap about documentation, medicals, PCR testing. Remember that the company is reminding us not to hurry with this documentation until we have LOEs, because even when we have LOEs or contracts, these can still be very fluid and they can still be pushed back. The company wants to make sure that we have all the workers in line for the return, even if the situation is still a little bit uncertain. And the main reason I wanted to do this video actually is because I see a lot of these cruisers making videos on YouTube about the situation of the fleet and the company, and honestly, I'm on board, I'm a crew member, and I'm sharing with you all the information that gets to me, because believe me, the company is ready, we are ready, the ships are ready. Of course, it will take 1 or 2 months from getting all the crew with the quarantines and getting the ships back in order, because of course everything has been stored and packed, but the company itself is ready and we are waiting for approval from the governments. And of course, remember that now the United States is going through a changing presidency, so that of course will delay any further news and updates from the CDC for this couple of months. As well, of course, the new strain of the virus has changed the game plan a little bit, probably a little bit of a setback worldwide with new lockdowns, which make it especially difficult for crew to move and to go to and from ships, remember that. But of course, the vaccine is, on the other hand, accelerating the process to go back to a healthier world. So guys, just keep in mind to have the information of the centers where you get your documentation, your medicals, your visas, your embassies, and just keep an eye on those, how you can get your appointments, especially some places will allow you to have an emergency appointment, but do it just when you are about to leave. And PCR testing, it's gonna depend, as I said before, on the country that you are traveling to, the amount of days that you will need prior to having done. It can be 72, 48, up to 24 hours prior. About the medical, remember guys, the bar is set a little bit higher because now it's of course a higher risk to be on the travel industry, so previous medical conditions might not be accepted right now for crew members to return to work, so watch out on that. And lastly, the topic of vaccines. Remember that now the flu vaccine is necessary, it's compulsory for your medical to be approved, but no word still about the COVID vaccine. A lot of companies are starting to roll these regulations for crew and guests. Royal Caribbean hasn't revealed anything yet. It is probable that this might happen, but we don't know which laboratory they will get their supplies from. And one topic I forgot to touch, guys, is that remember the pay when you come on board during your quarantine period is going to be 50% of your base guaranteed salary. What I meant on the previous time I mentioned this is that
base guaranteed pay and then divide at 50%. Because remember, for some of us, our salary is always the same every month, so it's going to be 50% of what you usually get on your paycheck. For others, it's heavily based on, sorry, the things are moving with the wind. It's going to be heavily based on tips. So in that case, it's going to look like less than 50% of your typical paycheck. So keep that in mind. Okay guys, let's jump straight into the latest news. As Amara has been sold, so it's no longer part of the Royal Caribbean group, but all the crew members belonging to that fleet will remain there. The Majesty and the Empress have been sold, not to the scrapyard, at least they will still be sailing, I believe, in Asia. And of course, all the crew is still going to be part of Royal Caribbean. Remember, these ships were scheduled a long time ago to leave the fleet, but remained because of the Cuba itinerary that had opened up a couple of years ago. Those ships were perfect for that itinerary. I had the luck to enjoy it and it was great. And now, since that itinerary has been cut with the Trump administration, I guess it was time for them to make space for the newer builds that are coming every year for Royal Caribbean. Speaking of which, we have the Odyssey of the Seas starting her sea trials, that is, maritime navigational trials, which is not the same as the test cruises that the Navigator was scheduled to have. On a more positive note, all Royal Caribbean ships were green by the end of the year. We all went through PCR testing. So that's why we get to be quite relaxed on board, still of course following social distancing and mask wearing rules. Remember guys, the best news is that at the end of January, everyone that has been working with Royal Caribbean since 2017 will receive the thank you bonus, even if you are at home. So that's great news. So as I said guys, the first ships that are going to return are the biggest ones because they have all the space and all the technology to be contactless and to have all this area for the guests. That's why I say here on the Serenade of the Seas, we're not in too much hurry. We will probably go back to service after the first half of the year. Of course, every ship that comes back needs the full attention of all the shoreside team. So they're going to roll out one by one. But yes, there's been a lot of contracts and LOEs already sent out for March, June, for Allure, Harmony, Odyssey, and these kind of ships. Quick interruption from the future. I was just about to upload the video when I got some news from the Content of the Seas. And first of all, I want to thank everyone, friend of the channel, that gives me information to share with everyone else. It's great because a lot of people since I started the project have been reaching out to me for information, and I love having the answers to help dissipate the doubts. Here I am on my balcony. I know the sound is not the best, but I like to share the view with you guys. What do you think? So here it goes. First of all, there's been a bit of difficulty lately for sign-ons and offs because of the new strain of the virus. Singapore has closed down on their traveling and they're restricting travelers that have to fly too many hours or with too many combinations. They're getting PCR tests at least once a week, sometimes even twice. They still cannot mingle between departments and the alcohol sales are limited until 10:30 p.m. There is no shore leave, but they can purchase online products, and they were able as well to get their hands on some SIM cards to use when they are docked, because since the guests went back on board, they only have free WhatsApp, not free Wi-Fi in general, but it's limited apparently only to written messages due to the speed of the internet. And speaking about the life of passengers on board, everything is based on bookings. They can experience all the venues, but with reservations. So let me take a look at my notes. This applies for the shows, the bumper cars, the iFly, the Flow Rider, the North Star, even the pool and Adventure Ocean. And of course, at all meal times, they have to check their temperature, their CPAS card, and wash their hands. And I just wanted to add another note speaking about the vaccine. Remember guys, it's not a magic wand. Even if all the community is vaccinated and even the crew members are, you would still need to wear masks and apply social distance because of course vaccines are not 100% effective and the disease is still around, but they will sure help us get back to normal as soon as possible. Now back to the video. So yes guys, my conclusion is that the isolated communities are the best shot for cruises right now, like Singapore, with cruising to nowhere and no tourists allowed. So the same thing might work, for example, in Australia, Canada, Alaska, and so on. Bottom line, guys, the beginning is going to be tough, of course. We're going to have extra rules, extra regulations, and we have to be very careful. But I don't buy to this concept of the new normal. It's just a temporarily new normality. And cruising, as Richard Payne say, is a very fluid industry in itself. So sure, 2021 or 2022 is not going to be the same as 2020. Not only because of COVID, because cruising just evolves all the time.
So the only thing I ask you is don't judge others for their decisions. We all have different reasons why we choose to return or not to return. It might be a difficult decision based on money, based on health. So, don't frighten other people with their choices that they're gonna get sick or that they're gonna lose their job or that there's no job for them anymore. Don't make those judgments, guys. We really don't need it in these type of times. And finally, some questions from social media. You can follow me on my Instagram. I always drop questionnaires there where you can reach me, Facebook as well, and I do lives there around the ship. What type of camera do you use for work? Well, I use a Sony camera, and I will go more in depth in following videos talking more about my position on board. Smashing stories, well, thank you. Please join me on Instagram for more. What is the hardest part of the ship right now? Well, I'm gonna say I miss my high energy lifestyle. I miss going to ports and meeting people from all around the world and just being surrounded by a lot of people. Sometimes you get tired of it, but now you really miss it because you're only 70 plus people working on board, so the pace is a lot different. And believe me, work-wise, I'm super happy of everything that I'm learning and the opportunity that I got, and everyone has been amazing with me. Knowing that I'm learning a lot of what I'm doing. But yes, definitely I am the black sheep of the working crew. As I mentioned, the marine department, engineers, you bet, there's not a lot of people my age, and especially girls. And I forgot, of course, the medical team as well is on board. So it's definitely been a year of working on learning how to be by ourselves and in our own company. So I've definitely learned a lot of that. Anyways, guys, that's it for today. I hope we touched base on all the main questions that you have of the industry lately and what's going on board. Any more questions, do leave them in the comments, and I'm gonna be making more videos around the ship since I have all the space for myself. So let me know what else you would like to see. It really helps if you give a thumbs up to know that you like this type of content, and subscribe, of course, to be up to date with the latest. Buenas, mi gente curiosa, acá estamos disfrutando un poco el atardecer en el Serenade of the Seas y voy a contestar algunas de las preguntas más frecuentes que me están haciendo últimamente sobre el estado de la flota, la tripulación, el regreso y demás. Y algunas preguntas que me dejaron en las redes sociales también, porque sé que para muchos les es más simple escucharlo en castellano, más relajado, pero recuerden que yo siempre les dejo subtítulos en todos mis videos. Acá tengo mis notas y arrancamos. La primera pregunta que me hacen es: Martu, ¿qué onda? ¿Tenés pasajeros a bordo? No, chicos, no tenemos pasajeros a bordo ni cerca en el Serenade. No entren en pánico, ahora les voy a explicar por qué digo así. Entonces, obviamente la segunda pregunta es, bueno, entonces, ¿quiénes están a bordo? Como ya expliqué antes, estamos la tripulación mínima necesaria para que el barco esté funcionando y para cuidar de los que hacen que el barco esté funcionando. Entonces, tenemos a los del departamento de Marín, los que manejan, los del departamento de Ingeniería, los que se fijan que el motor y todo esté funcionando, y los que cuidamos de ellos. Yo, que soy la única de entretenimiento, para que no se aburran, los mínimos cocineros necesarios y que sirven la comida en el mes, en el comedor, y los mínimos necesarios de housekeeping, de la limpieza de las cabinas y de los espacios comunes. Pero créanme, el servicio de limpieza de cabinas está reservado solo para la gente con 3 rayas para arriba. Y la mayoría de las áreas públicas están cerradas justamente para no sobrecargar al personal de limpieza. Bueno, desprendiendo de eso, la otra pregunta que me hacen es, bueno, entonces, ¿quiénes van a ser los primeros en que van a volver a llamar? Para mí la lógica es muy fácil. Vos trabajás para la tripulación o para los pasajeros cuando estás a bordo. Si vos atendés a los pasajeros directamente, lo más probable es que tu posición no esté a bordo. Estamos solo los que estamos atendiendo a la tripulación que está manteniendo el barco en funcionamiento. Así que no hay bartenders, no hay nadie que haga dinero, básicamente, como el spa, las ventas de tours, las ventas de arte, fotógrafos, obviamente nadie de eso. Pero todos van a volver cuando vuelvan a estar los pasajeros a bordo. Algo muy bueno que dijeron desde el comité ejecutivo es que no importa que haya pasado un año de que no estés trabajando, no hace falta que hagas una entrevista de nuevo. Simplemente va a haber seguramente algunos cuestionarios para ver quién sigue activo y pueden extenderte un contrato cuando lo necesiten. No es que pierde uno el estado de empleado de Royal Caribbean, y recuerden que la empresa dijo que no tienen ningún problema con que los tripulantes busquen trabajo en tierra por el momento. Así que eso no significa que no los van a elegir ni nada por el estilo. Y bueno, para volver entonces tenemos toda la documentación. Bueno, Royal Caribbean está diciendo que no se apuren en sacar los documentos porque todavía falta, incluso aunque te extiendan un contrato, las cosas están muy fluidas en este momento, pero lo que yo les recomiendo es que estén atentos, que sepan en dónde se lo tienen que hacer y que sepan cómo sacar los turnos necesarios, en especial si tienen que ser de
emergencia, como por ejemplo en la Embajada Argentina, un gran amigo del canal nos dejó una info buenísima, que es lo siguiente. Ustedes pueden pedir un turno, pero la embajada permanece cerrada. Entonces, el sistema automáticamente lo que hace es cancelarlo cerca de la fecha. Pero si ustedes necesitan de emergencia obtener la visa nuevamente, lo que hacen es mandan un mail a esta dirección que voy a dejar acá y en la descripción que me pasó este gran seguidor de la página para que podamos ayudar a otros, y se lo agradezco. Y ahí avisan cuál es su razón por la que necesitan que el turno se concrete y poderla sacar. Con el tema medical, recuerden que ahora están un poco más severos con el tema de las condiciones preexistentes, ya que ahora es incluso más peligroso estar en alta mar, en la industria del turismo. Entonces puede que haya gente que ahora no les acepten el medical por algunas razones específicas. Y también que la vacuna de la gripe es obligatoria ahora como parte del medical, pero sobre la del COVID todavía no hay noticias, aunque lo más probable es que sí se haga obligatoria para la tripulación y los pasajeros, pero todavía no se ha confirmado y tampoco sabríamos de qué laboratorio sería la que obtenga la empresa. Bueno, yendo rápidamente a las noticias del nuevo año, Azamara fue vendido, pero la tripulación de Azamara va a seguir trabajando para esta nueva compañía. El Majesty y el Empress también dejaron la flota, pero no se van al desarmadero, simplemente fueron compradas por otras compañías. Pero recuerden que esto ya estaba planeado hace mucho tiempo, que dejen la flota en general, y se habían quedado porque había surgido el itinerario de Cuba, que era perfecto para estos barcos, pero desde que Trump decidió cancelarlo en el 2019, ya era hora de que estas dos señoritas dejen la flota y hagan lugar para los nuevos barcos que salen uno por año. Pero bueno, una buena noticia es que todos los barcos de Royal Caribbean están con etiqueta verde del CDC desde fin de año, porque nos hicimos todos test PCR, como ya les conté. Así que estamos todos saludables y eso nos permite recibir tripulación y mandar tripulación a sus casas. Y la mejor noticia es que si estás trabajando con Royal desde el 2017, a fines de enero vas a recibir el bonus agradecimiento de fin de año por más de que estés en tu casa. Bueno, ¿en qué estado está la flota? Recuerden, el Odyssey of the Seas está haciendo los Sea Trials, que son como las navegaciones de ensayo para probar todo desde el lado marine. Y después el Navigator es el barco que se planeaba que sea el barco de los Test Cruises, que no es lo mismo. Sea Trials, Test Cruises, que sería la prueba con pasajeros. Y sí, son los barcos grandes los únicos que hasta ahora han ofrecido contratos y LOIs para tripulantes a partir de marzo, mayo, junio y en adelante. Pero recuerden que esto no depende solo de la compañía está lista y preparada para salir a navegar, pero también depende de los gobiernos. Y recuerden que en Estados Unidos ha habido un cambio presidencial muy reciente, así que el CDC por supuesto que se va a tomar algunas semanas para darnos nuevas noticias y regulaciones. Así que sí, el Quantum es el único barco que está con pasajeros en este momento en Singapur, con capacidad reducida y sin pagar en puerto. Hola chicos, estaba a punto de subir el video y me llegaron noticias desde el Quantum of the Seas, así que lo quería agregar para compartirlo con ustedes. Y antes que nada quiero agradecer a todos los que siempre me comparten información para el canal, ya que desde que empecé el proyecto muchos se acercan a mí con preguntas y me encanta poder tener las respuestas y ser como un nodo de información para la comunidad de tripulantes. Así que vamos directo con la información que nuestra gran amiga del canal nos ha compartido. Nos cuenta que las restricciones de viaje mundiales están afectando también allá el tema del cambio de tripulación, ya que Singapur está bloqueando pasajeros que tienen que viajar haciendo demasiadas combinaciones o demasiadas horas de vuelo, por lo cual a muchos latinos en especial se les ha complicado el tema de embarcarse. Les están haciendo test PCR una vez a la semana como mínimo, a veces dos, y la venta de alcohol está limitada hasta las 10:30 de la noche. Tampoco pueden juntarse con tripulantes de otras divisiones y por supuesto no pueden salir en puerto. Sí pueden pedir cosas por internet y han podido comprar SIM cards para usar en los días que están amarrados, ya que el Wi-Fi ahora no es completamente libre, sino solamente WhatsApp las 24 horas del día, pero la velocidad tampoco es muy buena, ya que alcanza solo para mensajes escritos. Para contestar una de las preguntas de las redes sociales sobre la vida de los pasajeros en este momento, me cuentan que pueden disfrutar todo el entretenimiento, pero con reservas. Así que leo mis notas. Esto aplica para los shows, los autitos chocadores, el iFly, que es el simulador de vuelo, el Flowrider, que es el simulador de surf, the North Star, que es la plataforma panorámica del barco, como también para la comida, incluso para horarios para usar la pileta, la piscina, la alberca, y también el club de niños Adventure Ocean. Y finalmente para comer, por supuesto, tienen que mostrar su tarjeta, tomarse la temperatura y lavarse las manos, como siempre.
Y otra pregunta que quería contestar de las redes sociales, me piden que cuente historias de terror. Bueno chicos, va a venir un video porque muchos me preguntan no solo cómo es vivir a bordo de cruceros, pero qué pasa cuando morís a bordo de cruceros. Así que estén atentos y volvemos al video. Yo creo que lo que más va a funcionar en el futuro cercano son las comunidades aisladas que sin recibir turistas hagan que sus residentes locales puedan ir en cruceros también dentro de la misma comunidad. Porque recuerden chicos que la vacuna no es una solución mágica, es simplemente algo que nos va a ayudar a que la normalidad vuelva más rápido, pero incluso aunque tengas vos 2.000 personas vacunadas y toda la tripulación vacunada, igual va a tener que haber distanciamiento social y máscaras en ese crucero, porque la enfermedad todavía sigue dando vueltas y las vacunas no son 100%. Así que sí, al principio va a ser difícil, va a haber muchas más reglas y el peligro de la enfermedad. Así que tomen su decisión por las razones que a ustedes sean importantes, como ya sea el dinero, la salud, los viajes, su salud emocional, por supuesto. Y respeten las decisiones de los demás porque todos tenemos una historia y razones distintas para hacer lo que hacemos. Bueno chicos, muchas gracias por sumarse a este video. Espero que les haya sido informativo, que les haya sacado algunas dudas. Cualquier cosa me dejan en los comentarios más preguntas. Recuerden que un like ayuda un montón y suscríbanse si quieren seguir al tanto de lo que anda pasando y compartir un poco mi vida acá en el Serenade of the Seas. Chao, chao.